ഓക്കെ ഗായ്സ്, മഴ പെയ്യാനുള്ള ഫുള്ള് സംഭാവനയുണ്ട്. നല്ല കാർ മേഖല വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ പോയ കാർ മേഖല ഇത് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി. എൻ്റെ അമ്മേ, ഞാനിന്നൊരു ചെറിയ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെ വക ഇവിടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫണ്ട് റൈസർ. ഇത് എൻ്റെ വണ്ടി ഫുള്ള് നനയുന്നു. Sun in my eyes and I won't be surprised if it's a dream. And the reason is clear, it's because you are here. What is loud? What is the loudest one? Have you tried? That's ours. You can use. You use. No. Use that one. Yeah. That's ours. So you can use. Okay. Then we keep this. What is there? This one don't keep going. Or you just need to try it. No, like yeah. It's like. ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ DMFൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് സെറ്റപ്പ് ഫുള്ള് ചെയ്ത് സൗണ്ടിൻ്റെ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അമോൻ, another sound engineer and a great musician. Yeah. We all need to put our best together. We all need to look after our customers, I would say the guests who are coming. Let's make sure that they feel very homely. Let's make sure that they feel very satisfied with our service. I think that after all, whenever we go to any place, we don't really look at the food. The food is the same, I think, for everyone. It's just the taste which is different. അപ്പം ഞാനിന്ന് ബേസിക്കലി DMF എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, സംസ്ഥാനമുണ്ട്. സംസ്ഥാനം എന്തിനാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഇവരുടെ ചർച്ചിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഫണ്ട് റൈസിങ് പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫുള്ള് സൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണത് ഞാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി. സാധാരണ ദുബായിൽ ലൈവ് സൗണ്ടും പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ. നമ്മുടെ വൈഫ് പറഞ്ഞ ഒരു ചർച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആളും ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവരുടെ ആളുടെ ബ്രദറൊക്കെ ഇതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നാണ് ഈ ഫണ്ട് റൈസിങ്ങിന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി അതാണ്. ഫൈനലി ഗൈസ് സൗണ്ടൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രയൽ റൺ എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്പീക്കറിന്ന് കിറുന്ന് ഒച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി വരാൻ കാരണം പറഞ്ഞാൽ പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ എർത്തിങ് ആരോ എവിടെയോ മൊബൈൽ കുത്തി 2 പിൻ. ആ 2 പിൻ മൊബൈൽ കുത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കിറുക്കിറ് ഒച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു. നേരെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പ്ലഗ് പോയിന്റിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ശരിയാണ്. ഈ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ ഇത് ഇയാളാണ്. This is never where we're losing track of time. I'm holding nothing against it, except you and I. We were just waiting on a miracle, trying to find ourselves in a आज मेरे साथ खड़ा हमारे वाले कल में भी होगा उड़ते हुए ख्वाबों में बीमारियों में तू कहता है उठ जा ये हो बड़ा तू ही मेरी शिफा बीमारियों में तू कहता है उठ and I believe oh I believe what you say of me I believe
So basically, thank you first of all for coming and joining us and being part of this dinner party. I think this is a party for you guys. I mean, nothing sort of any other official programs or something like that, but we just want you to come and just have food. That's a basic thing. ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ഫണ്ട് റൈസർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ റിട്രീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും 2018 മുതൽ ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ് 2018 2019 ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇവർ ഗ്രൂപ്പ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഈ ചർച്ചിൽ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അതായത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും 2020 മാത്രം പോയില്ല കാരണം അന്ന് കോവിഡായിരുന്നു 21-22 ഇപ്പോൾ ഈ 2025 വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റിട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ദേഹ്രാദൂണിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിട്രീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് റൈസിങ് നടക്കുന്നത് ഡിന്നറൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഡിന്നർ ബേസിക്കലി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ചർച്ചിൻ്റെ ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ DMF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈപ്പിൾ മേക്കിംഗ് ഫെലോഷിപ്പ്. FM retreat. FM means follow me. Follow me retreat. DMF, the full form of DMF is Disciple Making Fellowship. If you see on your table, you will see 6 pictures. So we started our first retreat. Your feelings coming over me. There is wonder in most everything I see. चला रहा हूँ मैं तो बोला है मैं चला रहा हूँ